Hola amigos, and welcome to my channel, Learn Spanish with Spanglish. Por favor, give the video a little like and subscribe to the channel. La idea is that I speak español, so that you can entender el español, you can understand el español. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Because aprendemos cuando entendemos. We learn when we understand. Bueno, la clase de hoy, today's class, is clase número 39, y it's a nice short class about los cuartos, and that means the rooms, los cuartos en una casa. So, yo vivo en una casa. I could live en un piso, a flat, pero aquí en el norte de Inglaterra, en un pueblo, es más común vivir en una casa. So, comenzamos. Este es mi dormitorio. Now, you'll remember the word dormitorio because it's like dormitory. It's where we sleep, where we dormir. Y este es mi oficina, my office, mi oficina, mi estudio. Aquí preparo mis clases de español. Aquí estoy en el pasillo. Ahí hay otro dormitorio. Y aquí tenemos el cuarto de baño. So you hear that word cuarto again, it means room, cuarto de baño. No tenemos bañera, we don't have a bath. Tenemos una ducha, un lavabo, which is a sink, y claro, un aseo, a toilet. Estoy aquí en las escaleras. Las escaleras are the stairs, of course. We scale las escaleras. Tengo escaleras en mi casa porque mi casa tiene dos pisos. Un piso is a floor as well as a flat. Mi casa tiene dos pisos. La planta baja, so planta is another word for floor. La planta baja is the ground floor, the low floor in español. La planta baja y el primer piso, the first floor. Y puedes ver que tengo mapas en las paredes. So paredes are walls. Bueno, next one. Y este cuarto es la cocina. La cocina means the kitchen. La cocina is also cookery, so you can see how that tiene sentido. It makes sense. So you're not going to forget the word la cocina. Y este es el cuarto de lavandería. Lavandería is a laundry. Puedes ver la lavadora is the washing machine. So you can understand that those two are connected. Lavar means to wash. Y en este cuarto lavo la ropa. In this room I wash the clothes. En este cuarto, el cuarto de lavandería, lavo la ropa en la lavadora. Este cuarto es el salón. El salón is the living room. It sounds like saloon, doesn't it? Sala is another word for room, and salón, well, when we make something bigger in Spanish, we often put on the end. So una silla is a seat.
but un sillón is an armchair. Una sala is a room. Y un salón is a living room. Este cuarto se llama a conservatory en inglés. Es un cuarto con muchísimas ventanas, todas ventanas, como puedes ver. Y hace mucho sol y hace mucho calor aquí. En español se llama un porche acristalado. Porche, like a porch, and acristalado for all the glass. So because of all the glass, acristalado, acristalado, un porche acristalado. You're going to remember that. Mi casa también tiene plaza de aparcamiento. That's a parking space. It's really easy. Plaza, like place, and aparcamiento, like parking, plaza de aparcamiento. Y ahí está mi coche. Estoy muy contenta con mi coche. Me gusta mucho. Wow, hace mucho sol. Estoy aquí en mi jardín. Un jardín is a garden, of course. Me gustan las flores, me gustan los árboles. Árboles are trees, you can think of an arboretum. Y me gustan mis gallinas. So that's all. Esto fue mi video sobre the rooms, los cuartos en una casa o en un piso. In a house or a flat. So try to learn, aprender la lista, y nos vemos aquí muy pronto por otra clase de español. Please subscribe and like the video. Hasta la próxima, amigos. Adiós.